persuade my good friends. President William Ruto kwagira kiene riboti cia ngwatanĩro ya bũrũri wa Kenya na Amerika nĩ ambĩrĩirie gũthingitha thutha wa kwĩrĩkana atĩ bũrũri wa Amerika nĩ ũrathuthuria Kenya kumana na ciĩko cia ũnyitani mĩgwate ũndũ ũmwe na ngwatanĩro na gĩkundi kĩa RSF. By elections will announce the date in due course. Kamĩtĩ ya IEBC kwambĩrĩria meharĩria ma ithurano nini gũkũ ĩkĩrithĩria Kenya atĩ gĩthurano kĩa mwaka wa 2027 gĩgakorwo kĩrĩ na ũma na waragania na gũtigakorwo na ũici wa kura. Already mibango twinayo. The second consideration, ndũgamano kwambĩrĩria gwĩthegea kaunti-inĩ ya Nyandarua thutha wa amwe ya atongoria makĩregana na gwakwo kwa university ya mbere thukuru-inĩ wa secondary wa Salient mwena wa Ol Kalou. Anyone from the rank of inspector going up should not be allowed to rejoin the new police service. Na gĩkundi gĩa kũhũranĩra ihoto cia ũmũndũ kĩa Vocal Africa kwendekithia kũbunjwo kwa rũhonge rwa borithi nĩguo kũmbwo werũ na mĩthingi ya gũtĩa watho na ihoto cia mũingĩ mũgarũ na ũrĩa rũrakoretwo rũgĩkuruhania na ciĩko cia wagarari wa ihoto cia mũingĩ. Niĩ njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'a, twĩna Nyambura wa Mũca ũrĩa wĩikarĩire metha ya ũtaũri na njĩra ya ciĩko. Tũtĩkĩrie twambĩrĩrie mohoro maitũ. President William Ruto augĩte atĩ gũthingitha kwa ngwatanĩro ya Kenya na bũrũri wa Amerika kumanĩte na igeria rĩake rĩa gwetha thoko ya indo cia Kenya mabũrũri-inĩ mangĩ ta China. Akĩaria harĩ kĩgomano-inĩ kĩa ngwatanĩro ya ene kambuni gũkũ bũrũri-inĩ, Ruto augĩte atĩ nowe gũthiĩ na mbere na gwetha thoko mabũrũri-inĩ mangĩ rĩrĩ arĩ amwe a atongoria manyitĩte mbaru ikinya rĩa Amerika kwenda gũthuthuria thirikari ya Kenya. Kimani wa Ngũnjiri no ratũhingũrĩra na riboti ĩno. Riboti cia atĩ mbunge ya Senate ya bũrũri wa Amerika nĩ ĩrathugunda gũthuthuria thirikari ya Kenya nĩ ũndũ wa kwagarara ihoto cia ũmũndũ rĩu nĩ ciamũkĩrĩtwo na mĩrũgamo ngũrani nĩ thirikari, atongoria a kĩũteti na arũĩrĩri a ihoto cia ũmũndũ. President William Ruto akĩaria hĩndĩ ya mũcemanio na ngwatanĩro ya ene iganda gũkũ bũrũri-inĩ na onjoria marĩ gatũ, augĩte atĩ Amerika yerekeirie ndurumeni ciayo kũrĩ Kenya thutha wa Kenya kwandandũra thoko ya indo ciayo kũrĩ thoko cia mabũrũri mangĩ ta China, Canada, India na Turkey. Some of our friends are complaining that we are doing too much trade with China. Honestly, I mean, you know, when I sat with President Xi, I had a very candid conversation, and I told him that Kenya is importing 600 billion of products from China. Yet we are only exporting maybe 300 or 5%. Amerika iratanya gũthuthuria thirikari ya Kenya kũrũmĩrĩra ikuũ cia andũ matanyihĩire 128 hĩndĩ ya mĩrũrũngano, na ningĩ nĩ ũndũ wa Kenya gwĩkuruhania na gĩkundi kĩa RSF kuma bũrũri-inĩ wa Sudan, na rĩu muoroto wa Senate ya Amerika nĩ gũcenjia watho ũrĩa ũhete Kenya mweke wa gũkorwo ĩrĩ mũmemba wa NATO, mweke ũrĩa Kenya yaheirwo mwaka mũthiru thutha wa kwĩrutĩra gũtongoria haro ya kũhĩtana na ito iria ciagagĩtie thayũ bũrũri-inĩ wa Haiti. We are now finalizing the bilateral instruments, and Lee can give us some progress report on that, so that in the next couple of months we should be able to take advantage of that huge market. It's partly why I have a bit of a problem with some of our friends, but it is what I must do for Kenya. You know, it's in the best interest of Kenya. Angĩkorwo itua rĩrĩ no rĩkinyanĩre ta ũrĩa mbunge ya Senate ya Amerika ĩrongoreirie, rĩrĩ nĩ itua rĩngiunjugũra na ũteti wa gũkũ bũrũri-inĩ, na mwena wa mũng'ethanĩro nĩwonekanĩte kwĩharĩria kũina ndaci ya ũteti ũyũ, na ũrĩa warĩ mũnini wa President Rigathi Gachagua akĩũria Senate ya Amerika kwaga kũgũagũa na itua rĩayo. And I'm very excited that yesterday in the Senate, the chairman of the Foreign Relations Committee tabled a motion for the American legislative arm to review the status of Kenya as a non-NATO
ally because of violation of human rights, because of abductions, extrajudicial killings. Mwandiki mukaru ministry-inĩ ya maũndũ ma nanja wa bũrũri Korir Sing'oei kũgerera rũrenda rwa X augĩte atĩ maũndũ marĩa mendekithĩtio nĩ Senate ya Amerika makwarĩrĩrio magĩthingataga mabataro ma Kenya, na ũguo akonania mwĩhoko mũnene atĩ ũyũ ti ũndũ ũgũkorwo na umithio mũru kũrĩ Kenya. I want to appeal to the people of Kenya living here and working here in the United States to take time to lobby their senators and their congressmen so that they can know exactly what is happening in Kenya, so that when this particular motion comes up for discussion, there is support from the senators here in the United States. No gĩkundi gĩa gũtetera ihoto cia ũmũndũ kĩa Vocal Africa kiugĩte atĩ thirikari ya Kenya nĩ ĩkoretwo ĩkĩagarara ihoto cia ũmũndũ na gĩkĩro kĩnene, na iherata rĩu rĩngĩtacũkio nĩ Amerika no rĩteithĩrĩrie kũgitĩra Kenya. And we believe that if that happens, then Kenya will be able to be, forced to reform the way it treats its citizens, so that we can have a better country where everyone lives peacefully and with respect to human rights. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani Wangũnjiri. President William Ruto ni acokeirie kamĩtĩ ya gũtetera ihoto cia mũingĩ KHRC iria ĩrĩga kũhithũria ũhũthĩri mũru wa mbeca cia mũingĩ rungu rwa kĩgĩna kĩa Hustler Fund. Na kĩaria arĩ kĩgomano-inĩ kĩa aigithia kĩũmbe Ruto augĩte KHRC nĩ anabii a nduma arĩa matarĩ na ũmenyo wa ũguni ũrĩa kĩgĩna gĩkĩ kĩrĩ naguo kũrĩ ahũri biacara a gĩkĩro gĩa thĩ. Mwandĩki witũ Mwaũra wa Ndung'u nĩ ũratambũrũkia riboti ĩno. Riboti ĩrĩa yarekereirio mũthĩ wa Jumatatũ nĩ Commission ya kũhũrana na ihoto cia mũingĩ KHRC gĩcunjĩ kĩa 68 harĩ igana kĩa arĩa makombire kĩgĩna kĩa Hustler Fund gĩtirĩ kĩarĩha ngombo icio na gũtirĩ dariri cia kũrĩha, ũguo arĩ kuga harĩ ciringi 500 iria ciakombwo ciringi 340 nĩ cinyuaga kagera. Nĩ riboti ĩrĩa President William Ruto ũrĩa nĩwe mwene kĩoneki kĩa Hustler Fund okereire akiuga kuma kũrugũrio kwa mũbango ũyũ mũthĩinĩ wa mwaka wa 2022 makĩria ma ciringi bilioni 72 nĩ iheanĩtwo ta ngombo. By this year, around May of this year, a whopping 6 billion was lost through the Hustler Fund borrowing. And when this happened, I think there was still an appeal to ensure that the fund continues. I take pride in the success of the Hustler Fund under the Financial Inclusion Fund, a pioneering empowerment initiative. In just under 3 years, it has disbursed over 72 billion to 26 million Kenyans, mobilized over Kenya shillings 5 billion in savings, and provided vital working capital to millions of micro entrepreneurs, proving that even the smallest businesses can thrive with the right support. Riboti-inĩ ya KHRC Hustler Fund nĩ ta mũtaratara wa ũhorania wa mbeca amu marauga ciringi 500 na 1,000 ĩrĩbatie kũrĩhwo thĩinĩ wa thikũ 14 nĩ nini mũno gũkũ ningĩ magĩtetia kũrengwo gĩcunjĩ kĩa 5 harĩ o ngombo irĩ ta mũthithũ. President arauga KHRC nĩ kĩmwe kĩa ikundi iria itakoretwo na wĩtĩkio na tabarĩra o yothe ya thirikari. The fund should be scrapped, but before it is scrapped, I think we should all get online and get a share of it, because the ones who got between 500 and 1,000, which we have said is too many more to do anything, to start a business or grow it, most of them went off radar. So they will never be found. There's no intention to repay that money. I want to persuade my good friends, the people who talk from Nairobi. They talk to us from posh hotels. These small people who borrow 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, they have mobilized 5 billion shillings
in savings. Na ona gũtuĩka KHRC nĩ ũrĩtie mbunge ĩcũrania kũnina kaimana kĩgĩna gĩkĩ, amu mũthũrimi wa mathabu ma thirikari nĩ augire nĩ kũrĩ na maratathi maraga kũmenya ũrĩa mbeca ici iranyagio. President augĩte ndekwenyenyio nĩ anabii a nduma arĩa matũraga mĩkawa ya goro matekũmenya ũrĩa mũkenya wa gĩkĩro gĩa thĩ ateithĩkaga. You know, people who sit in offices that have air condition, speaking from Nairobi, in posh hotels, don't think 500 shillings matters to anybody, because they don't understand the hassles of small people. Mĩario ya president yũkĩte thikũ thutha wa minister wa thathaitĩ na biacara nini Wycliffe Oparanya auga KHRC ĩrahũthĩra ũthuthuria ũtarĩ na mũthingi ona kana ithimi ingĩthuthurio nĩ ataramu a mathabu ma ũramati wa mbeca cia mũingĩ. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwerekwa nĩ Mwaura wa Ndung'u. Kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka bũrũri-inĩ IEBC nĩ yugĩte atĩ ithurano ciothe nini nĩ cigũtabanio mbere ya mwaka wĩinĩkĩrĩirie. Mũikarĩri gĩtĩ wa IEBC Erastus Ethekon nĩwe ũheanĩte mũrũgamo ũyũ hĩndĩ ya gĩikaro na andĩki a mohoro akiuga atĩ IEBC nĩ ĩrutĩire gũtigĩrĩra atĩ ithurano ciothe cigũkorwo irĩ na ũma na waragania. Hamwe na ũguo, Ethekon nĩ orĩtie nyũmba cia mohoro kũrutithania wĩra na kamĩtĩ ĩno ya IEBC hĩndĩ ya memerekia maumĩrĩra ma ithurano icio nĩguo kweheria wagagu kũrĩ mũingĩ. Arĩ ithurano 21 nini kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka IEBC ĩbatiĩ gũkorwo ĩgĩtabania thutha wa kamĩtĩ njerũ gũkorwo ĩrĩ wabici-inĩ kwa ihinda rĩa ciumia 3 rĩu. Mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya IEBC Erastus Ethekon nĩ akinyĩrĩirie atĩ kamĩtĩ ĩno njerũ nĩ kũruta wĩra na njĩra ĩna waragania. Elections will announce the date in due course. I don't want to give you a specific date and time, but it shouldn't be more than a week or so. So we should be able to again call on the media to share that information with the public on the calendar for the by-elections, which we believe we can finalize in the course of this year. Gĩikaro-inĩ na andĩki a mohoro, Ethekon augĩte nĩ merutĩire kũrutithania wĩra na anyiti itemi angĩ arĩ nĩ hamwe na andĩki a mohoro gũtigĩrĩra ithurano nini icigo-inĩ mbunge na wodi nĩ ciatabanio mwaka ũyũ. By-elections will announce the date in due course. I don't want to give you a specific date and time, but it shouldn't be more than a week or so. So we should be able to again call on the media to share that information with the public on the calendar for the by-elections, which we believe we can finalize in the course of this year. Nona gũkĩrĩ ũguo, kamĩtĩ ĩno nĩ yugĩte no gũbatiĩ gũkorwo na mũtaratara mwega wa ũtari wa kura nĩ andĩki a mohoro nĩguo kũrigĩrĩria hahũ kuma kũrĩ mũingĩ. Oho ndeto ĩgiĩ kuororohia ũrugarĩ wa kĩũteti ũkĩyumĩria. Multiple media houses tallying presidential results independently that caused public confusion and uncertainty. That is something that, and I like what Felix said, this is something that we need to renew our energies and focus on how we can be able to handle this. So can we align better this time? Can we explore a shared broadcast signal from the central results hub? This is maybe some of the questions that lingers on our mind and we need to address. It's the media that highlights some of these things. If I'm a politician and I say something inflammatory, if the media amplifies it, then of course it goes viral. Then that's where the problem is. So we as media also should be able to look at what is it that we are reporting. Are we giving those people the platform then to sell their agenda? And is that agenda in the best interest of the country? So those are the critical questions we have to ask ourselves. Ihinda-inĩ o rĩu IEBC yugĩte nĩ kwaranĩria na wabici ya mũnene wa watho nĩguo gwetha ũtaũku wĩgiĩ kambĩini cia tene iria cironekana gũkorwo ciambĩrĩirie mbere ya gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2027. Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mũmbi Wachege. Nĩ ngatho Mũmbi Wachege nĩ riboti ĩyo, twĩtĩkĩrie tũikĩrie nayo nĩ tũgũcokereria thutha wa ihinda rĩtarĩ coho.
Nina furaha na shukrani kuwa ulizaliwa, kwamba upendo wako ni wangu, na maisha yetu wawili yamefumwa na kuunganishwa pamoja kama nyuzi za uteo. Na tuombea dua kwa Mwenyezi atupe afya na maisha marefu yenye furaha na baraka tele. Ili kuset furaha kama sikiza tune yako, dial *811 *619 hash. The stage is hotter. The pressure unmatched on Next Superstar. The top 10 contestants are giving it everything they've got. Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. The battle is on for the crown of Africa's next hit maker. Every performance could be their big break or their final bow. Who will rise? Who will fall? Who will win it all? Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. On the move, stream every performance live on Star Times on. Star Times. Enjoy digital life. Muthenya mwega umenyekanaga riũa rĩkiuma ngo-inĩ, na ũngĩkorwo na mũtirithania mwega noguo muthenya waku uthakaraga na ukagirira. Na nikio guku gwa Kameme TV turitirithanagia nawe kwagirithia muthenya waku. Nanie Mobi wa Shege. Njĩtagwo Kĩmani wa Ngũnjiri. Na niĩ Njoroge wa Kĩmani. Atunyitanire ithuothe niĩ Maina Kĩhumo. O muthenya wa Jumaine nginya wa Gatano kwambĩrĩria thinacara cia kĩroko nginya thaa 4 cia rũcinĩ. Nĩ ngatho niwe gũtwarana hamwe na ithuĩ nĩ twacokereria thĩinĩ wa gĩkũnjo kana ikereka ritũ rĩa kerĩ rĩa mohoro. Gĩkundi gĩa kũhũranĩra ihoto cia mũndũ kĩa Vocal Africa nĩ kĩendekithĩtie kũbunjwo kwa rũhonge rwa borithi gũkũ bũrũri-inĩ nĩguo kũmbwo werũ na mĩthingi ya gũtĩa watho hamwe na ihoto cia mũingĩ mũgarũ na ũrĩa rũkoretwo rũgĩkuruhania na ciĩko cia wagarari wa ihoto cia mũingĩ. Rĩendekithia rĩrĩ rĩũkĩte kũrũmĩrĩra riboti ya kamĩtĩ ya kũhũrana na ngukumio bũrũri-inĩ IEBC kuonania borithi nĩo matongoretie harĩ gwĩkuruhania na ciĩko cia ngukumio bũrũri-inĩ, ũndũ ũrĩa gĩkundi gĩkĩ kiugĩte ũtuĩkĩte mũtugo igũrũ rĩa ciĩko cia wagarari wa ihoto cia mũingĩ. Riboti ĩno tũharĩirio nĩ Mwaura wa Gunya. Thikũ ĩmwe thutha wa kamĩtĩ ya kũhũrana na ngukumio bũrũri-inĩ IEBC kũrekereria riboti yao ya mwaka ĩgiĩ gĩkĩro gĩa ciĩko cia ngukumio honge-inĩ itiganĩte cia thirikari, mawoni ngũrani nĩ mathiĩte na mbere kwĩyumĩria makonainie na riboti ĩyo, makĩria makĩrongoreria honge iria igwetetwo gũkorwo itongoretie na ciĩko cia ngukumio. Gĩkundi gĩa kũhũranĩra ihoto cia mũingĩ kĩa Vocal Africa rĩu kĩendekithĩtie gũbunjwo kwa rũhonge rwa borithi bũrũri-inĩ kumana na kĩrĩa maugĩte nĩ kwagarara ihoto cia mũingĩ, gwĩkuruhania na ciĩko cia ngukumio ũndũ ũmwe na ũhũthĩri wa hinya mũkĩrũku harĩ kũng'ethanĩra na Kenya. This Kenya Police Service as is presently is irredeemable. That is what we are saying. Just the way Kenya threw away the old constitution and brought in a new constitution, that is what we need to see with this police service. And as we've said, anyone from the rank of inspector going up should not be allowed to rejoin the new police service because they are part of the problem. Kũringana na riboti ya IEBC, maafitha borithi nĩo mekuruhanagia na ciĩko cia wĩtania na woi wa mahaki bũrũri-inĩ na njĩra nene, ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũrĩ mũtugo kwa ihinda rĩa mĩaka mĩingĩ ĩrĩa ũthuthuria ũyũ ũkoretwo ũgĩtabanio. Rĩu gĩkundi gĩkĩ gĩkiuga ciiganana no nginya makinya marũmu matacũkio nĩguo kũhukia ungumania na kũmba werũ rũhonge rwa borithi. Yesterday's EACC report confirms that they are stealing from us too, at a scale unmatched by any other institution in this country. We say with absolute clarity and conviction, you cannot kill us and steal from us too.
we refuse to live under a state-sponsored criminal enterprise. Iguru ria uvoko Afrika yendekithitie gutamburukia mahinya ma ruhonge rwa borithi nginya matũra-inĩ kwambatiria gikiro kia mathomo maria makurutu maribataraga mbere ya kuoywo gutuika maabitha borithi nginya grade ya C. Ũndũ ũmwe na gũikio ngono kwa maabitha borithi othe aria makuruhanĩtio na gũtabania njũragano cia mũingĩ mũgarũ na watho. As long as the police force exists in its current form, Kenya will remain trapped in a cycle of violence, corruption, and fear. Human rights will remain a slogan. Justice will remain a luxury. And democracy will remain a lie. We are speaking of a police force that operates like a mafia, accountable to no one but their own ranks and the executive, where the badge is a license not to protect, but to plunder, maim, and kill. Ũndũ ũngĩ gĩkundi gĩkĩ kĩendekithĩtie nĩ kũheo hinya gwa kamĩtĩ ya kwandĩka maabitha borithi NPSC, ũndũ ũmwe na rũhonge rwa kũnyabara ũruti wĩra wa borithi IPOA nĩguo kũihotithia gũthũrima ũruti wĩra wa borithi, ũndũ ũmwe na gũtacũkĩria makinya ma kĩwatho arĩa othe marĩthiaga mũgarũ na watho na gatiba ya bũrũri. Families bury their children while their murderers remain in uniform, protected by a system that is murderous and as corrupt as them. We are speaking of mothers, widows, and siblings who are forced to pay bribes just to recover the bodies of their loved ones. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mwaũra Wagunya. Borithi mwena wa Juja kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ mambĩtie ũthuthuria thutha wa mũndũrũme ũmwe wa ũkũrũ wa mĩaka 36 gwĩkũĩrwo kũraga mũirĩtu ũmwe wa ũkũrũ wa mĩaka 20 na njĩra ya kũmũita. Mũndũrũme ũcio nĩ acokire kwĩruta muoyo na njĩra o ya kwĩita itũũra-inĩ rĩa Wĩteithie kaunti-inĩ ya Kiambu. Mathiũ Ndung'u na riboti ĩno. Itũũra-inĩ rĩa Wĩteithie mwena wa Juja kaunti-inĩ ya Kiambu nĩkuo mũndũrũme ũcio wa mĩaka 36 erikanĩte kũraga mũirĩtu wa mĩaka 20 na thutha ũcio eruta muoyo na njĩra ya kwĩita. Kũringana na mũnini wa County Commissioner gĩcigo-inĩ kĩa Juja Daniel Ndege, borithi nĩ mahotire kuona ndũmĩrĩri ya mũmwe ĩrĩa ĩtigirwo nĩ mwĩkũĩrwo ĩrĩa gũtarĩirie nĩwe ũgerire ngero ĩyo na ĩgathiĩ na mbere na gwatha maabitha ũthuthuria kũmenyithia nyina nake nĩ erutire muoyo. Kuna mwanafunzi msichana wa miaka 20 ambaye alinyongwa na rafiki yake. Hatujui kama ni rafiki, lakini yule walikuwa naye ni kijana wa miaka 36. Na huyu msichana vile nimewaambia ni msichana wa miaka 20 na alikuwa mwanafunzi katika college moja hapa Thika Town. Kũrekwĩrwo mũndũrũme ũcio na mũirĩtu mararĩ na ndogo ya kĩwendo, gũgĩkwĩrwo ngarari cia kĩwendo nĩ cicũngĩrĩirie ngero ĩno. Msichana aliweza kunyongwa na huyo jamaa wa miaka 36 na huyu ambaye alifanya hii kitendo aliandika suicide note akiandikia askari wa DCI hapa Juja. Akapeana namba ya mama yake ambapo alisema mama yake aweze kujiulizwa kwamba asawahi kujinyonga na kwamba yeye ndiye alitekeleza kitendo ya mauaji. Maabitha honge cia ũgitĩri maugĩte ũthuthuria wa gĩkuũ kĩu nĩ ũratabanio kwenjera makĩria kĩhumo kĩa ngero ĩyo ĩrĩa ĩtunyũkithĩtie rũciũ rwa erĩ acio na arĩa mararĩ arutwo thukuru-inĩ ũmwe wa kothi cia moko mwena wa Thika. Na ni jambo la kusikitisha sana kuona tukipoteza maisha ya kijana msichana ambaye ni mdogo sana wa miaka 20 ambaye alikuwa katika college. Kwa hivyo tunataka kutoa tahadhari kwa wanafunzi wetu wajiepushe sana na mambo ya mapenzi. Hatujui ni mapenzi, lakini yaonekana ni kama ni mapenzi. Uchunguzi ndio inaendelea. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mathiũ Ndung'u wa Mbugua.
Tugithina mbere ndugamano ni yambiriirie gwithegea kaunti-ini ya Nyandarua, amwe ya atongoria makiregana na gwakwo kwa university ya mbere thukuru-ini wa secondary wa Salient uria uri mwena wa Olkalau. Ndeto iria gavana wa kaunti ino Kiarie Badilisha ukiriire akiuga we ndekunyitanira na atongoria aria marahura tabarira cia uthii wa na mbere githomo. Gavana wa kaunti ya Nyandarua Kiarie Badilisha ni okireirie atongoria a kaunti ino aria mararegana na kwambiririo kwa university ya mbere mwena uyu iria etanyitwo gwakwo thukuru-ini wa secondary wa Salient mwena wa Olkalau. Badilisha augite ndari hindi ekunyitanira na atongoria aria mataranyita mbaru tabarira cia uthii wa na mbere na makiria iria iraguna muingi ta githomo. Uguo no tuurie andu acio marenda kurehe siasa thiini wa uhoro wa university. Gwiciria ni matestite patience ya andu a Nyandarua kuigana na no nyende kumoria tondu ni ndaigua ni maradorire igoti-ini. University yakwa ni andu a Nyandarua. Uguo ko mundu ni enda guthi igoti-ini uthi uthitange andu a Nyandarua othe nio marugire ni marenda university na maraheo ni thirikari ciao. Badilisha uria uraragia thutha wa kuruguria kiganda kieru kia waki wa Kabros na barabara igiri cia rami mwena wa Olkalau augite hari kaunti ciothe iria iri gicigo-ini kia Mount Kenya no Nyandarua tu itakoragwo na thukuru wa university na gutire hindi egwitikira kioneki giki githatio ni uteti. Uhoro wa university ucio ni uhoro muthiru tondu andu a Nyandarua ni maraumirire othe na mararia na mugambo umwe na marauga ihinda ria kinya ni ria kinya. Ihinda ria Nyandarua ria kugia na university ni rakinyire na tugacokeria ngatho ari othe maratuteithiririe. Twanjiririe na president uria wetikirire ma minister githomo Nairobi University iria ni mentor Commission of University Education. Kou ayuthi itu kuria guothe municipality irumite ni mekuheo kamburu netha mataoni ta engineer kundu ta Mairuinya netha Nyandarua itu iteithike. Niauga ne gutwikira thoko itu ino nene ino nguru ya tauni thiini. Miarie no yukite oriri aikaria kuma Nyandarua mahiukite igoti-ini makienda githomo kia arutwo a secondary a Salient kia bekiromboyo mbere ya thukuru mweru wa university wambiriirie gwakwo. Wa Kisip ugithie Your Excellency Governor udirikana ne tore da salams kinyarudie na no wega farasi goje puda eno ne wodi iria ikurite muno na no twende ona rudie gukure. Andu ni mekuhota ginya services cia gukua itha mundu kuinukio kana ni atumia gurutwo thibitari akuru gutwarwo thibitari ni ciguteithia muno. Ithuĩ ta aikari a Huruma tukoretwo na thĩna mũno wa barabara gukwama ona aikari kuria gukombora no kugwitũ nĩ ũndũ wa mabarabara gũthũka no thaa ici hatarĩ nganja twĩna gĩkeno tũkĩmenya atĩ mũradi ũyũ gavana athundũria nĩ ũgũtũnyitĩrĩra nĩ ũgũtũteithia na hatarĩ nganja ona kundu gũtarĩ na barabara kwarĩ mĩgũnda nĩ gũthondeketwo gũgatuĩka bara. Ngĩribotera Kameme TV niĩ njĩtagwo Wangui wa Mwiruri. Kurumirira kuhingwo kwa wabici cia SHA mwena wa Limuru kaunti-ini ya Kiambu na guthamirio nginyanagia tauni-ini ya Kiambu. Riu aikari aingi a mwena uyu ni matariirie kigiriko kiao makiuga ni igutha inene kurio kuona riu maritumaga thabari ndaya makiria niguo kuona utungata wa SHA. Njau wa Kinuthia ni aratariria riboti ino. Tondu ni twaragia nao ni makaya ma muingi icigo bunge itiganite kaunti-ini ya Kiambu kurumirira kuhingwo kwa wabici cia Social Health Authority SHA tauni-ini ya Limuru na guthamirio Kiambu tauni ikinya rira rirakaritie aingi. Kuringana na muingi uria ukoretwo kiamukira motungata matiganite megi insurance ya ugima wa mwiri mwena uyu ni matariirie guoya wao thutha wa kaunti ya Kiambu gutigirwo wabici imwe tu ona thengia wayo gukorwo iri ya keri guothe bururi-ini hari wingi wa andu. Undu uyu ndutukenetie to ni undu wa kuonania atiriri marekire undu andu matekumenya makeheria wabici na magatwara Kiambu
na matienda gitumia kia kweheria na matienda ohoro konye wiki wa andu thini wa Kiambu ni tukona andu ingi muno guturanira wabici yetu kene wabici imwe andu othe Kiambu ng'imwe kana Kiambu county makorwo magithi kuona kana magithi gwetha utungata wa ugima wa mwiri handu hamwe uguo ni kunina andu acio uguo ni kumanyamaria ke muturire riu mundu ekorora murimu wake kana ni fair mundu agithioro Kiambu guthia ati gutuika ati ni egucugurikiwa na SHA tigai kumithia mundu uria withi muno ati murona mwikuria iguru mutumithagie twi guku thi kwi Ngai matu-ini na ni arona uria muratuherithia. Wabici cia SHA Limuru iratungatagira muingi wa icigo mbunge ithano iria ni Limuru, Kikuyu, Kabete, Rari na Kiambaa na kuhingwo gwacio ni igutha inene kuri makiri magana maingi maikari mwena ucio. Kama hivi ndivyo mlikuwa mnasema bottom up, hapa hakuna. Ile kitu mmefanya mnawanyanyasa wa Kenya. Kuna mtu alikuwa anataka services leo. Maybe alikuwa amekuja kuteta, pesa yake haijafika. Mwingine anataka kulipiwa hospitali. Hii kitu yote haifanyiki. Ofisi mlifunga hapa Jengi Plaza. Mkajipeleka Kiambu. Ule Mkenya alitoka Ndia leo akakuja akijua anakuja Limuru. Mulimpatia notice. Ni kumana na uguo riu ni mahoete thirikari kugerera ministry ya ugima wa mwiri gwiciria keri gukinyanirio kwa ikinya riu itemi-ini ria guthaitira muingi wa thi. Oho ni marendekithia kaunti ino kuongererwo wabici icio ona makiria niguo gukuhiriria muingi handu ha kuraihiriria utungata kuri muingi uria ubataraga gutungatirwo. Thutha wa thirikari kuhinga wabici ino ya SHA iria iratungatagira aikari a icigo mbunge ithathatu kaunti-ini ya Kiambu, riu ihoya ria aikari aya ni thirikari kugiciria keri na gucenjia murugamo ucio na kuhingura weru wabici ino niguo guthie na mbere na kwamukira motungata o ta mutugo. Ngiguithiraniria maria marahanika kaunti-ini ya Kiambu, ritwa riakwa ni Njau ya Kinuthia. Thegio Njau ni undu wa riboti iyo na niyo tugukorwo tugiikiria nayo ikereka ria keri ria mutamburuko wa mohoro ni tugucokereria thutha wa ihinda ritari kuraihu. Usife moyo, weka matumaini yako hai. Ipo siku maombi yako yatatimia. Ipo siku neema itashuka maishani mwako. Zidi kuweka matumaini yako hai. Kwegwatira skiza tune tumaini hihinya *811 *48# wegwatira skiza tune tumaini thimũ-inĩ yaku mothe *811 *48#. People Daily, Kenya's trusted newspaper, is making history as the first daily to go fully digital. By transitioning from print to the PD News app, we are delivering the same exceptional journalism you've relied on for years in a completely new way to experience it. It's news for today and the future. No paper, no waste. Just real-time updates and customizable stories. This is a leap towards innovation, sustainability, and a better experience for you, our reader. Download the PD app now on Play Store and App Store. People Daily. News that moves with you. Sahara Real Estate marakwira mwako uyu ndugathire utare na handu ungita haku tondu wina ciringi 180 cash wina broti very prime mwena wa Kithioko thiini wa Sahara Zuri Gardens Phase 3 iria cie mita 100 tu kuma Thika Garissa Highway na kurigania na shopping center. Wihike wigire broti Kithioko Sahara Zuri Gardens Phase 3 na ciringi 180 cash ningi no urihio kahora kahora. Ningi mena broti ke mwena wa Malaka Ngundo Road na thogora wa 595 wagura cash. Ohoro makiria na kubook site visit hura 0716664455 na noshera wa vicine Kamakis Greenspot Towers 7th floor office F7. Sahara Real Estate tuliehokeku.
gatano tareki 8 mweri wa kanana kambuni ya Pwani Oil nĩ ĩgacera matura ma Kanjuko, Gĩcahomi, Gathĩgi, Kĩandiga mwena wa Gĩthũngũri kũnyitanĩra na arĩmi arĩa maigaga ng'ombe cia iria. Nĩ magoka gũkuonia njĩra ya gũkama ũgĩtũmĩra Sour Milking Jelly, maguta marĩa makoragwo marĩ soft, magatigĩrĩra atĩ ng'ombe yaku nĩ ĩrakamĩka na njĩra njega ũũ atĩ ndĩngĩhitha iria. We mũrĩmi wa iria nĩ ũkeyumĩria wona ũrĩa maguta ma Sour Milking Jelly mokĩte gũkũguna ũrĩmi-inĩ waku. Nĩ Friday tareki 8 mweri wa kanana kũrĩa Kanjuko, Gĩcahomi, Gathĩgi na Kĩandiga. Nĩ thaa 3:35 tugacokereria thĩinĩ wa mũtambũrũko wa mohoro. Ahũri biacara kuma kaunti-inĩ ya Embu nĩ marĩkĩtie kũmba ngwatanĩro njerũ ĩrĩa ĩrĩrũgamagĩrĩra thutha wa kwĩyeherania na ngwatanĩro ya hau kabere makiuga ndĩramarũmbũiya ũrĩa kwagĩrĩire. Kũringana na onjoria ya kũhingwo gwa biacara ciao hĩndĩ ya mĩrũrũngano nĩ kĩmwe kĩa itũmi iria icũngĩrĩirie mathondeke ngwatanĩro njerũ. Mũbango-inĩ wa kũgacĩrithia ũrũgamĩri wa biacara ciao, onjoria kaunti-inĩ ya Embu nĩ marĩkĩtie gũthondeka ngwatanĩro njerũ ĩrĩa ĩrĩrũmbũyagia mateta mao. Makĩaria na andĩki a mohoro taũni-inĩ ya Embu, onjoria aya maugĩte nĩ meheranĩtie na ngwatanĩro ĩrĩa yarĩ ho kuona ndĩrarũmbũyagia maũndũ megiĩ biacara ciao. Gũkoretwo kwĩna maandamano na indo ikoretwo ikĩthũkangua na ũkĩvĩvagua na gũtirĩ na leadership either ya political ya kanitha kana ya biacara yumĩrĩtie kũriva ũvoro ũcio na kũregana na ũvoro ũcio. Koguo nĩkĩo tũroka kũgeria na makĩria kũ make sure that environment ya biacara ya Embu ĩkũthiĩ ĩkĩvucaga na tũkĩengajaga stakeholders othe. Onjoria ya maugĩte hĩndĩ ya mĩrũrũngano makoretwo makĩiga biacara ciao kĩa hinya, ĩndĩ ngwatanĩro ĩno ndĩkoretwo ĩgĩetha kĩhonia gĩa thĩna ũyũ kuona ona imwe cia biacara ciao ikoretwo igĩthutũkanio. A voice that will champion the business people agendas, engage the government at all levels and demand lasting solutions to issues affecting us as business people. An association that will engage all business stakeholders with only one agenda: the progress and shared success of the people of Embu, and to make Embu truly a land of opportunities. Nĩmongereire atĩ biacara imwe ikoretwo igĩthũkangio na mateta mao matithikagĩrĩrio. Na kĩama gĩkĩ nĩ kĩthondekwo in terms of sectors na twa identify sectors 22. Kila sector nĩ ruta andũ atano kũthondeka ĩrĩa ĩretwo council ya wanabiashara, na council ya wanabiashara ĩno nĩ gũkora the highest decision making organ. Koguo kĩrĩa council yetĩkanĩria nĩkĩo andũ a Embu meka atĩa metĩkanĩria, na nĩ tũkũnyitanĩra vamwe ku-engage thirikari na regulators othe a biacara ku make sure that avũri biacara Embu othe maina environment mbaro na nĩ makũruta biacara na tũvote gũkũria Embu. Mũrũgamĩri wa ihinda wa ngwatanĩro njerũ Charles Nyaki augĩte ngwatanĩro njerũ ĩgũkorwo na waragania, kũhe onjoria mũgambo hamwe na kũnyitana na thirikari. Tũkoretwo na mũcemanio wa mbere wa council na council yo nĩ gũtũ direct kũthiĩ na mbere ta association ya tũkũthiĩ na mbere including kũthura atongoria a association ĩno. Koguo so far tũtina atongoria twĩothe avatana biacara, council ĩno nĩ ĩgatũva directions ya gũthura atongoria eto. Nyaki augĩte sekta 22 cia biacara nĩ irĩkĩtie kũingĩra ngwatanĩro-inĩ ĩno, kũrĩa sekta ĩgũkorwo na arũgamĩri atano mathurĩtwo nĩ onjoria. The business council shall be the highest decision making organ for the business people of Embu. So whatever is decided by the business council, which will be about 120 to 150, that will be the decision. Handũ-inĩ ya Kameme TV, njĩtagwo Wainaina wa Kĩarie. Arĩmi arĩa maikaraga hakuhĩ na rũnyanjara kana rũriĩ rwa nyamũ rwa Longonot mwena wa Naivasha kaunti-inĩ ya Naikuru nĩ mendekithĩtie rũriĩ rũrũ rũirigwo nĩguo kũgirĩrĩria hathara ĩrĩa matũngagio nĩ nyamũ cia gĩthaka. Arĩmi aya matarĩirie ona thengia wa kwĩrutanĩria irio ciao nĩ cianangirwo mĩgũnda-inĩ nĩ nyamũ cia gĩthaka na kũmatiga na ng'aragu. Arĩmi amwe cirĩngĩri
Mirera hamwe na matura mangĩ marĩa makuhĩrĩirie rũnyanjara rwa nyamũ rwa Longonot mwena wa Naivasha no gũkaya kumana na kũnyamario nĩ nyamũ cia gĩthaka. Arĩmi aya moigĩte mĩgũnda yao ĩkoretwo ĩkĩhithũkĩrwo mahinda kwa mahinda nĩ nyamũ ici iria cianangaga magetha mao na kũmatiga magũmĩirwo nĩ ng'aragu. Hata ukilima chochote hiyo manyati inakuja inaharibu, lakini shamba yenyewe ni mzuri, ukipanda chochote inaiba. Sasa saa hii ni kutoka tu nje nikitafuta vibarua juu sasa shamba nikiangalia shamba ni machozi inatoka juu unalima nyati zinaishi kuingia, zinakata waya, zinaingilia kila mahali, zinakula kila kitu. Ni kumana na ũ arĩmi aya morĩtie rũhonge rwa kũriĩra nyamũ cia gĩthaka kĩa IEBC kũiriga rũnyanjara rũrũ nĩguo nyamũ itige kũmanyamaria, na oho makoria thirikari kũmahe ũteithio wa irio na mbegũ cia kuhanda kuona gũtirĩ kĩndũ mekũgetha. Tumejaribu hadi tume give up. So kama mimi nilikuliwa shamba karibu 1 eka na ilikuwa na chakula kila aina. Wakati tulijaribu kuwapigia simu hawakukuja hiyo usiku, walikuja kesho yake wakapiga picha wakaenda nayo. Aingĩ ao matarĩirie nĩ makuĩte ngoro harĩ ũrĩmi kuona thithino na metungumania mao megangaragwo namo nĩ nyamũ na kũmatiga na hathara. Niko na demu hapa, nilikuwa nimepanda sukuma ndio niuse hii mwezi wa 8 kukiwa na jua ndio nipate kitu kidogo, lakini hiyo yote imepotelea bali. Hii mwaka hakuna kitu, tutaenda tu sokoni kununua chakula. Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna. Gĩkundi kĩa mbunge kuma kaunti-inĩ ya Kiambu rĩu marenda Kiambu yeheranio kuma gwĩ gĩtarũ kĩa Mount Kenya na ĩrũgamie ta gĩtarũ kĩũmbe. Ambunge acio maugĩte ũingĩ wa andũ arĩa marĩ Kiambu mabataro kĩhĩri ta ũthii wa na mbere o ũndũ ũmwe na gũkorwo ĩrĩ taũni ĩrabatara kaunti ĩyo gũthukagĩrwo mbeca makĩria, ũndũ ũrĩa ũkũhotithia kũnyihia kĩhĩri kĩa mathĩna ma ũthii wa na mbere marĩa mathiĩte na mbere na kũgũmĩra kaunti ĩno. Kũringana na riboti ya ũtari wa andũ na nyũmba ya mwaka wa 2019, kaunti ya Kiambu ĩrĩ na makĩria ma andũ milioni 2.7 na mbere nene na gũkĩra kaunti cia Nyeri, Laikipia, Embu na Kirinyaga inyitanĩte. Nĩ kumana na namba ĩno na ĩrĩthiĩte na mbere na kuongerereka mbunge ya Kiambu marenda Kiambu ĩtwo gĩcigo mwanya na kwambia gũthukĩrwo mbeca makĩria nĩguo kũhingia mabataro kĩhĩri ma ũthii wa na mbere. Kũringana na mbunge ya Kiambu ĩkuhĩrĩirie taũni ya Nairobi, ĩrĩ na icigo cia ũmbunge 12 na iria nyandandũku makĩria, mathĩna ma wagi wa tabarĩra cia bata magĩthiĩ na mbere na gũcokia kaunti ĩno na thutha. Gũtirĩ hĩndĩ William Ruto na thirikari yake mangĩkorwo makĩnyitithania Kiambu County, Kiambu Region na Mount Kenya Region nĩ ĩtakoragwo na kura. Gũkũ nĩkuo president athurirwo na kura nyingĩ, kura 6,600, kũrĩa kũngĩ athuragwo na kura nini, na twenda tweheranĩrio na gũtaranagĩrio na maendeleo na Mount Kenya Region. Twenda andũ a Mount Kenya Region meikarie tondũ nĩ makuhĩrĩirie kĩrĩma kĩa Mount Kenya. Andũ a gũkũ gwitũ tũtikĩona kĩrĩma kĩu na tũtirĩ twahaica, na twathiĩ kwahaica nĩ kũrĩhio tũrĩhagio. Koguo tũrenda kuga atĩ thirikari ĩkue Kiambu Region ĩta region, maendeleo tũreherwo maitũ, president atige gũthiĩ Murang'a akauga Mount Kenya agatarania na Kiambu. Hĩndĩ ya gĩikaro na mũingĩ wa Karatu gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Tũnde ya mũhuro, ambunge Jiji Kagombe, Gĩthua wa Macukuru, Anne wa Mũratha, Elijah Njoroge Kũrũria na Alice Ng'ang'a maugĩte nĩ ihinda rĩa Wanjikũ kũrutĩrwo wĩra, makĩoneka gũkĩrĩa mũng'ethanĩro nĩ kĩrĩa maugĩte nĩ kũhenia mũingĩ. Mahinyĩrĩirio na cigo ingĩ ciarũgamia mũhũranĩri wa gĩturwa kĩa mũtongoria wa bũrũri, Kiambu ĩgũthiĩ na mbere na kũnyita mbaru Ndagĩtarĩ William Ruto, ũrĩa maugĩte nĩwe wĩna anja ciothe cia mathĩna ma gũkũ. Ruiru eiki nĩ rũgamĩrĩire kaunti imwe ciĩ hamwe inyitithanĩtio ithano. Ruiru eika tũgĩcoka tũrore Gatũndũ teno onayo no yume kaunti ingĩ cirĩ igĩrĩ. Koguo nĩ tũrabatara kũrorwo na ũingĩ ũrĩa wĩkuo nĩgetha akorwo nĩ maũndũ resources iria iratua kũgaywo andũ makahota gũkinyĩrwo nĩ maũndũ marĩa mamagĩrĩire, na nĩkĩo tũtira tukiuga ũhoro wa formula. Kiambu oguo ĩna andũ aingĩ noguo yagĩrĩirwo gũkorwo ĩkĩreceive mbeca nyingĩ. Ũmenye tũkorwo tũkiuga mbeca ifuate andũ. People who say that money follows function, ithuĩ tugaga mbeca ifuate andũ tondũ andũ nĩo bũrũri na andũ ti mũgũnda. Thirikari nĩ ya broad base, nĩ mũtharano
wa kuria tauni indo ni gutharana turatharana tondu gutiri mundu tarenda kuinukia indo kwao wona kagombe ona barabara handu irathondekwo akagutha aroretie kwao wona kagombe ona kindu giothe kingitwara uthii wa na mbere wa guku gwitu akagutha aroretie na kwao ungiambiriria siasa haria cigukorwo cigitharanirwo keki ya thirikari mundu ndarikoragwo eho ni kurania ndaikero ni ona ndingenda kuigua siasa ingienda gukorwo njikarite haria keki iragairwo nigetha ngae na thare ndwarire andu agwitu gukiri uguo moritie muingi guthii na mbere na kunyita thirikari mbaru na kwihocia thirikari-ini niguo magunike na uthii wa na mbere. PTC tetia maugite matikuregire ikinya mito-ini ya gutetera thirikari makiuga no thirikari-ini muingi wa kirimo ungigunekera handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Mathio Ndung'u wa Mbugua. Nĩ ngatho mũno makĩria Mathio Ndung'u wa Mbugua nĩ riboti yo kuma kaunti-inĩ ya Kiambu na nĩyo ya tutirihĩra gĩkũnjo kĩa mbere tũgĩcokereria thutha wa gũikĩria tũgũkorwo tũkĩingĩra thĩinĩ wa gĩkũnjo gĩa kerĩ tũingĩre thĩinĩ wa iharo-inĩ citũ ndũgagĩthiĩ kũraihu. Gatano tareki 8 mweri wa kanana kambuni ya Pwani Oil nĩ ĩgacera matura ma Kanjuko, Gĩcahomi, Gathĩgi, Kĩandiga mwena wa Gĩthũngũri kũnyitanĩra na arĩmi arĩa maigaga ng'ombe cia iria. Nĩ magoka gũkuonia njĩra ya gũkama ũgĩtũmĩra Sour Milking Jelly, maguta marĩa makoragwo marĩ soft magatigĩrĩra atĩ ng'ombe yaku nĩ ĩrakamĩka na njĩra njega ũũ atĩ ndĩngĩhitha iria. We mũrĩmi wa iria nĩ ũkeyumĩria wona ũrĩa maguta ma Sour Milking Jelly mokĩte gũkũguna ũrĩmi-inĩ waku.